Ancora scusa per alcuni problemi tecnici che abbiamo avuti. Ci ricordavamo con Miguel, no? Ogni ostacolo una pedana di slancio. Lo facciamo insieme e adesso, proprio per poter capire se è ben impostato, facciamo il giro delle traduzioni. Adesso facciamo un veloce giro, no? Se c'è l'italiano e l'inglese, funziona traduzione? Se potete fare una prova, se fate una reazione, l'inglese funziona? Sì, benissimo. L'inglese va bene. L'inglese Francese? deve chiudere la poppa chiudere. Francese? Continuiamo. Sì. Benissimo. Portoghese? Portoghese funziona? Possiamo dare un confermo? Sì. Sì, grazie. Spagnolo? Sì, Spagnolo. funziona. Perfetto. Funziona. Perfetto. Sloveno? Le français, ça marche. Hein? È sloveno? No. Non c'è. Oui, Caro, nous vous recevons en français. Benissimo. Okay. Facciamo un altro giro per inglese. Potete fare una prova, darci una mano. Se traduttore, traduttrice può fare una prova, riprende. Mentre che facciamo queste prove, chiediamo a tutti quanti di spegnere i loro microfoni. Grazie. Sì. Allora, inglese adesso è a posto? No? Ok. Sì. Sì. Adesso. Ok. Adesso ok. Grazie. Sì, grazie ai nostri tecnici che stanno facendo meraviglie. È vero. Ok. È vero. Allora adesso noi andiamo nella parte del COP26 con Lorno Gold e Tillie Palmer. Allora diamo la parola ai moderatori. Grazie. Imaš zaprt mikrofon. Zaprt mikrofon imaš. Ja, sedaj pa piše, da ga ne smem odpreti. Ne dovoli odpreti. Ja. Ker čak bom jaz svojega zaprl. Ciao Pavric, devi aprire il tuo microfono. Grazie. Hello, good afternoon and good morning and welcome to everyone following us from various parts of the globe. We are Juliet and Fabrice and we will be your hosts today in this panel on COP26, Insight and Commitment. Devo solo dire che non sono la Giulietta giusta.
No problema. Okay, I'm sorry, I was muted. Okay, so first we're going to start by introducing our campaign. For those who may not be familiar, the Dare to Care campaign, People, Planet, and Our Ecological Conversion, aims to promote, implement integral ecology through simple daily gestures in order to break the culture of waste. Pathway Dare to Care works through 3 steps. Learn, educate ourselves in order to promote new models of integral ecology, act by involving everyone, and share through our social networks, of course. You can learn more about the Dare to Care campaign project through our Facebook and Instagram pages on the United World Project page. Now we're going to watch a small video in order to introduce more Dare to Care campaign. Para mí, Dare to Care es ayudar a los que necesitan. Por ejemplo, con un grupo de amigos nos vamos a ayudar a construir casas para los que no tienen hogar. Para mí, sin duda, es cuidar a las demás personas en un ámbito de paz. Aunque muchas veces sientamos que no tenemos argumentos, que quizás a nuestros alrededores no hay nadie que lo haga, pero realmente nosotros tenemos que dar ese primer paso para cuidar a los demás en un ámbito de paz y mejorar nuestro mundo. Pour moi, Dare to Care signifie offrir à tous les hommes une alimentation saine. Pour cela, je me suis dit dans mon projet agricole, je fais une agriculture biologique sans engrais chimiques afin de sauvegarder l'environnement et d'offrir à tout le monde une alimentation saine. For me, Dare to Care means to be more attentive with every small actions in life. I try to be more attentive in throwing each piece of waste and do the recycling while at home. At the same time, I try to influence my family to do so as well. Per me vuol dire aprire gli occhi sulle tante barriere che creano esclusione. Vuol dire imparare a progettare tutto in modo accessibile e inclusivo. Così facendo, queste barriere man mano scompariranno. Le barriere architettoniche, per esempio, che condizionano la vita di tante persone anziane o con disabilità, o anche certe diseguaglianze nell'accesso a beni primari. Para mim, o Dare to Care funciona na prática, quando todos os dias eu escolho fazer coisas que ajudem a minha casa comum, como não usar copo descartável ou canudo plástico e todas as outras pequenas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia para ajudar o meio ambiente. Yeah. For me, Dare to Care Loisa se namora o klopek and the people around me. Yesterday, I was able to separate biodegradable, non-biodegradable, and recyclable materials in order for our environment to become better than it was yesterday. Per me Dare to Care è fare la differenza nel mondo, seguire quello che ci dice il cuore. E questo vuol dire un impegno sociale e anche un impegno verso noi stessi per renderci persone migliori al mondo. In questo momento sto lavorando su me stessa per essere una persona migliore. Hello again, everyone. My name is Juliette Amidi. I'm from Lebanon. I hold a master's degree in natural resource management and conservation. I'm currently a researcher at the American University of Beirut, and I'm an active member of the Focolari movement. I am here today not only for my love of nature and the environment, but also because I believe that there is a way we can make our planet a better place for us and for future generations. Hello again, my name is Fabrice Sangwa. I'm from the Democratic Republic of Congo, located in the center of Africa. I have a bachelor degree in electronics and network system. Currently, I am a technical manager in a small company where we sell and install solar photovoltaic system. I am also a member of the Focolari movement in my country, and I am here not just as a climate activist, but also as a spokesperson of my community, which is Africa.
deforestation, floods, heavy storms, fires, desertification, soil erosion, air and water pollution, and other natural disasters are the daily news in the world. We see heartbreaking images of people who have lost their lives, houses, and family. And the most affected are people in need from the south part of the world. Sometimes it is hard to believe that things can change, and especially that our political leader will take actions about climate change. Much is to say about COP26, the United Nations Climate Change Conference. But do we really understand what is it and why is it so important? We want political leaders to take action. Ta webinar, ki ga imamo, prav je poziv vsem, da bi vzdržali čut, zaupanje in da bi dali skupno prizadevanje za okolje in v središče osebo in klimatske in globalne spremembe. Želimo delati skupaj v institucijah, za ljudi, za vodilne, za posameznike, da bi odgovorili na potrebe oseb, spoštujoč tudi njihovo, kjer živijo, pričakovanje. Hočemo delati skupaj z institucijami, z ljudmi, ljudstvi, z voditelji, s posamezniki in odgovoriti na potrebe oseb, tako da spoštujemo pričakovanja in da tudi hočemo izkoristiti to priložnost. Ja, jaz sem Lorno Gold, direktorica tega podjetja. Hvala, Lorno Gold. Ona je direktorica gibanja zgradbe in investicije, verske investicije, predsednik sveta za gibanje Laudato Si. Bila je koordinatorka projekta Laudato Si s Trokerjem, potem katoliško agencijo za razvoj mednarodni, ki koordinira njihovo delo za klimatske podnebne akcije znotraj verskih skupnosti. Ona je vodila dela tako, da je katoliška cerkev na Irskem in v svetu se bolj zanimala za fosilna goriva in ona je tudi razvijala razvoj, organiziran razvoj za gradnjo teh ekip, ki so razpršene v iskanju sredstev. She grew a passion for environmental action through a love of nature and great outdoors. She holds a degree in physical geography from the University of Nottingham and a master's degree in environmental leadership and management, focusing especially on ecological conservation. She is part of the church in England, and her Christian faith plays a big role in her pursuit of environmental harmony and justice. She has worked with many youth groups and run many youth seminars on environment in order to encourage and inspire the next generation of young environmental leaders and provide them with a sense of hope for the future. She currently works as a program officer on the Faith Plan program run by Faith Invest and WWF Beliefs and Values program. So now let's start with the big question, of course. Dr. Lorna, what is COP26 and what is its goal? Thanks, Juliet, and thanks, Fabrice. It is such a joy to be here with everybody this afternoon. I'm based in Ireland. I'm from Glasgow. Jaz prihajam iz Glasgowa. Ja. Ja. Sem rekla, imam 26 let in ti pogovori, ki se bodo začeli sedaj 31.
said Fabrice, COP26 is the main international Ne negotiation. verjamem, da nihče ni mislil na to, kaj bi moral govoriti po 16 letih, ampak to je en globalni izziv, zares težak. The title COP stands for Conference of the Parties. To bo So it's the different countries konferenca o okolju in that signed originally the Kyoto Protocol in 1995. vsi vemo za Kjotski protokol, potem za Pariški in tako naprej. Zdaj pa so še novi in COP takes place every year. Countries come together for very long, important negotiations to see how they can tackle the environmental crisis. v podrobnosti lahko rečemo, da so ta Which take turns at chairing the climate change talks. pogojevanja za COP26 morajo vsebovati nekatere stvari, vzdrževati upanje, da bo porasla, da temperatura ne bo rasla za več in da bo ostala pod 1 stopinjo pa pol. Tako da predstavimo različne narodne načrte, zelo ambiciozne. Ja. Prav pred 26 leti smo začeli in kar smo s tem. Back in 1995, that they would still be talking about climate change 26 years later. We can all see that this is a really difficult global challenge. In vemo, da je to zelo težka zadeva. As we'll come on to talk about, is that you can't solve climate change. We can't keep our vzdrževati upanje, da to ne bo poraslo tako, kot smo si zadali za načrt. Potem finalizirati celo serijo pravil in jih vključiti v globalno pogodbo, o pariško pogodbo recimo. Kajti družba je globalna. This year is very important because partly pomembno je, last year due to COVID, and partly because I think all of us, you're from all over the world on this call, we can see the impacts of a rising climate temperatures with our own eyes. There's a real sense of urgency. To je zares pravi vpliv in resničnost, da morajo vsi naši in novija prizadevanja, ki se usmeriti k porastu, proti porastu globalne temperature na 2,7 do konca desetletja. 2.7 degrees Celsius rise in temperatures. So it's important that we keep that absolutno uničujoče za vse nas, še posebej za uboge dežele. To meet the rising costs of climate change. Na eni strani moramo zmanjšati izpuste, potem obnovljene energije povečati, zmanjšati porabo, odpadke in končno moramo se zavzeti za akcije individualnega, za klimo individualno, ampak še pomembnejše pa točka pa je, da to delamo skupaj. To imamo 3 točke: moliti, prositi in načrtovati. So all the negotiators, 30,000 vsaka pogajanja, vsaki deželi. and arriving in Glasgow as we speak. Thank you. This is great. Hvala. Why is it so important and Zakaj je to tako pomembno in kako je pomenilo to v vsaki lokalni skupnosti? Yes, I mean, I completely echo what Lorna said about being here. It's wonderful to have an opportunity to engage with you all. And I think we're all on this call because we care. And this Rekla sem, da so to sanje, trdne sanje
in da lahko postanejo resničnost in da lahko sanjamo tam, kjer smo v globalnih stabilnih temperaturah, v rastlinstvu divjine, ki cveti. Between all the powerful leaders and groups, so the UN, the governmental bodies, large global institutions, those decisions will not actually provide enough practical guidance that the world so urgently needs at the moment to sort of change the course we're on. Lorna said we're heading for a 2.7 rise, and we really need to keep that much lower. So this COP is important because wider civil society, the likes of you, postaviti vprašanja o okolju v središče globalne scene. Mnogi smatrajo, da je ambient, okolje in način, s katerim ga obravnavamo planet, da ne zasluži dovolj pozornosti. Jaz pa mislim, da moramo se uskladiti, ampak ne sedaj, ni trenutek, da se ustavimo samo na tem dejstvu. Predvsem moramo biti hvaležni za priložnost, da predstavimo naše skrbi tistim, ki imajo moč in oblast, da bi napravili te pomembne spremembe na široki skali lestvice. To research and to provide our opinions and our voices, and that power can eventually lead to a shift and large-scale change. And I also think that this COP in particular is important because it's giving... Mislim, da je ta COP, ki bo sedaj zelo pomemben, kajti je en izmed bolj pomembnih kakor prejšnje, ker da normalnim osebam prostor, da bi podelili izredne stvari. Namreč gre za navadno, da je ta vrh bo orodje življenjsko, da bi poraslo na vseh levelih ambicija, v kateri ima svet potrebo, da se spremeni in da se sreča s klimatskimi spremembami. Kot mnogi od vami vedo, je pariški sporazum leta 2015 stabiliziral porast temperature, globalne temperature, da bi se ohranjala pod 2 stopinjama Celzija. Idealno bi bilo 1,5 stopinje. Številni majhni, zaradi katere pa to, za številne majhne pa to velik izziv. In naslednje tedni bodo zelo velik tekst za vse tiste, ki se bojijo, da nismo dosegli tega cilja. Za tiste, ki razvijajo praktične akcije od spodaj navzgore, da bi prispevali svoje napore, da bi dosegli ta rezultat. Moramo videti, da so emisije izpusti globalni prepolovljeni do leta, naj bi bili do leta 2030 in do leta 2050, da bi postalo na 2050 že cilj nič. To so rezultati, ki bi naj ta COP dal v smislu, da bi dosegel te in vse druge sanje, da bi postale resnično. Hvala. You're on mute, Lorna. Oh. You can't unmute yourself. Your microphone. Okay, sorry, another technical problem. Okay. So Tillie, you outlined a number of different things that people can do on a very practical level. If we get practical about this, what I'd suggest, because COP starts tomorrow, it doesn't start in 2 weeks' time. So 3 things, easy to remember: pray, petition, and plan. If you can remember. Zapomnite se 3 besede: prositi, moliti, prositi, načrtovati. Prositi, moliti. Imamo potrebo, da bi molili za uspeh teh pogajanj, da bi molili za nas same, seveda, pa da bi ponudili tudi naše križe, ampak tudi, da bi molili skupaj, bedeli,
tudi 9-dnevnice, da bi za COP uporabljali, tudi post. Ja. Moramo delati skupaj za prihodnost planeta in pokazati, kaj želimo dati preko našega načina molitve. Moliti v naravi. Druga stvar je peticije. Moramo podigniti naš glas kot posamezniki in skupnosti, tako da bodo naši voditelji vedeli, da nas skrbi, da se prizadevamo, da to hočemo s te spremembe. To je čudovita stvar, ta kampanja, ki jo v tem trenutku imenujemo tudi zdrave osebe za zdrav planet. Hočemo pogumiti vse, da bi podpisali to in dali še drugim naprej. Ponesite jo vaše župnije, vaše skupine in dajte jih podpisati mnogim osebam. But hopefully the link to it will appear at some point in the chat. So join the petition, share the petition, so that we can raise all the voices of faith, people of faith, together. And at the COP, together with other ne podcenjujte nikoli tega sunka udarca, bi rekli, ki ima to na druge, tudi na politike, seveda. Seveda boste lahko izbrali pot za mnoge osebe, ki bodo to naredila 5. in 6. novembra. Načrtujte. Little things. Yes, we need to do those, what Pope Francis calls them noble acts, like remembering to put your litter, not to litter. Mogli bi delovati tudi na naš račun, ampak resnično veliko vtis pa je takrat, ko napravimo te načrte, da delujemo skupaj, da bi dosegli vzdržljivost, katero tako potrebujemo. So this is something that all of us can do in different ways, finding our community. And the initiative that Tillie and myself are both involved in is called Faith Plans for People and Planet. And this Faith Plans, which connects with the Vatican. Lahko delujemo po lastnem načrtu namenu, ampak veliko vpliv pa je takrat, kadar delamo po skupnih načrtih. Če delujemo skupaj, da bi dosegli vzdržljivost, katero potrebujemo. Imamo centre, urade, zgradbe, tudi zemljišča, da bi lahko vse to zmanjšali te emisije, izpuste premoga in teh drugih materialov. Smo potegnjeni v ta čudoviti projekt, da delamo to kot fokolari in podpišemo in to pospešujemo. Eno se imenuje Faith Plans, to je versko načrtovanje za ljudi in planet. Thank you. Hvala. Juliet. Another question? A še kakšno drugo vprašanje? Juliet, be frozen. Yes, okay. Yeah, okay. Sorry. So I was saying that through the word now we are seeing how youth are leading the change. So what do you think is the specific role of youth in the run-up of COP26? Kakšna je vloga mladih? Ko gledamo na ta COP26, ki bo zdaj v Glasgowu. I'm going to start with saying I'm a dreamer, a big dreamer. Rekla, da so to sanje. So sanje, ampak ki imajo trdno vzdržljivost in da sanje lahko postanejo resničnost in da sanjati o svetu, kjer bodo globalne temperature stabilne, da bo rešeno rastlinstvo divjine, pa da bo narava cvetela. Ja, in da tisti, ki živijo na tem planetu, da bodo živeli v harmoniji, brez revščine, lakote ali okoljskih izzivov, da to ni
nestvarno. The chance to speak up for what we believe. I find that our Mladi voices are in often tisti, drowned out by kot jaz, media, policy and high-level governance. nimajo vedno priložnosti, da bi govorili o tem, kar verjamejo, kajti naši glasovi so zadušeni od medijev, od politike, od vodilnih na visokem nivoju. Let's take advantage of that. Let's not be silent and let's not just sit and listen, but actively partake in these conversations. And as Lorna said, we don't need to wait for COP to finish before we can begin to make a difference. La COP, torej ta COP, ki bo sedaj, nam daje priložnost, da podelimo naše zgodovine, naše boje za spremembo, o kateri govorimo, brezupno, da imamo brezupno potrebo. Svet nas gleda in posluša, torej izkoristimo to. Ne moremo krivice, ne moremo pričakovati, da bo COP resničil vse, da bi odpravil te razlike med nami. Lahko pa začnemo to pot, tako podelimo zgodovine znotraj naših mrež in skupnosti in da se združujemo v skupinah, da bi sodelovali pri različnih dogodkih in pogovorih online, kot rečemo, glede COP. En čudovitih darov, ki ga imamo mladi, je sposobnost, da si prizadevamo za dobro, tudi po družbenih medijih, sredstvih. Podelite te zgodbe z nami. And among some of the nominees for the finalists, there were some young people doing some amazing work. So I suggest going and looking at the website. We can share the links, get hold of their stories and share those on your social media platforms if you have access to them. And they will... So veliko organizacij okoljstvenih in dobrodelnih, ki imajo izkušnjo in znanje, da to podelijo in lahko sodelujemo z njimi, da pomagamo razširjati v svet to, tako da uporabljamo te družbene medije. Samo v prejšnji teden je 5 zmagovalcev bilo naznanjenih na ceremoniji za nagrado v Londonu. And then something very simple, we're good at learning. We're in that stage where we love to learn, we love to receive knowledge. So get a pen, get a notebook, a piece of paper. If you attend events, take some notes. And then you can go out and share those within your younger networks as well. But we can also, as young people, be really sort of active in intergenerational conversations. So we can share our sort of younger ideas with the older generations, but we can also learn. Jih je samo 5 od 1000 posameznikih in skupin, ki so naredili nekaj za spremembo te zemlje. In vzemite njihove zgodbe in podelite jih z drugimi, da vas bodo navduševali in opogumljali v vaših mrežah in skupnostih. I don't know about you, but sometimes I can feel an overwhelming sense of despair in a way when faced with the sort of enormity of this challenge. And it often feels like the older generation. Menim še, da bo med tem, ko bo potekal COP, bodimo pozorni na druge mlade in skupine, ki igrajo pomembno vlogo v obrambi sprememb te politike, ki je do sedaj. Vzemite čas, da boste poslušali in tudi, da boste si zapisali ključne ideje, ki jih čutite, da bi jih lahko potem tudi replicirali ali pa da bi jih pritegnili se vami. Bodite pogumni in postavljate vprašanje, ne bojte se podeliti vaše mnenje tudi s tistimi, ki vas bodo izzivali. Lahko se naučimo toliko stvari iz pogovora medgeneracijskega in različnega, torej, da se vključimo v diskusije, ki se nam predstavljajo. A leader is someone that has an idea and doesn't shut it away in a box. A leader is someone that recognizes knowledge, skills and mladi se nahajamo
nasproti ogromnim nalogom in se spopadamo s okoljskimi vprašanji, ki so bolj kompleksna od tega sveta, ki jih ta svet še nikoli ni srečal. To, da bodimo zaupljivi in na tisto, kar lahko storimo in storimo s ciljem to. So it starts now and it starts with you. Thank you, Tillie. Thank you. That's so beautiful. Hvala, So čudovito. what is the role of fifth basit organization during and after COP26? Kakšna je vloga? Dr. Lorno Gold. Thanks, Fabrice. And just to echo that, what Tillie just said, I think this idea that we're all leaders is so important when it comes to tackling Rekla sem, da je to, da so to sanje. COP26 COP26 much more than what happens in the negotiating rooms. je As I veliko mentioned at več, the start, the reality kot of si our lahko predstavljamo, kot je bilo doslej. system is broken. And as Greta Thunberg said in a media article just the other day, nobody is coming to save Iz us. mnogih razlogov bodo pogajanja, ki se bodo zgodila za zaprtimi vrati in marsikaj se dogaja že vnaprej. Pogajanja čutijo pritisk od zunaj. To, kar se dogaja v njihovih deželah, recimo kot peticije pa pohodi, je tisto, kar se dogaja na cestah Glasgowa. The world leaders are going to deliver everything we need in time. I think we'd be a bit foolish. So we need to keep the pressure up, but this is why the question. Skupine, ki bodo v Glasgowu v velikem številu, bodo del obstranskih dogodkov. Ampak mnogi so šli peš, s kolesi, romali, da bi pokazali, kako zares skrbi to, kar se dogaja, in da bi ponudili molitve in podporo. Asking them to live up to their promises. We'll be out on the streets with all the different faiths together next Saturday, and right across the world people will be mobilizing next Saturday. Bodo tudi mnoge vedenja, ki bodo vodile različna verstva na webinarju, kot dogodki na netu. Many faith groups have also traveled to Glasgow as a pilgrimage. Making the pilgrimage on foot, by cycle. And I saw a young boy I know, not young boy, a young man I know from the west of Ireland is arriving on a sailboat to Glasgow tomorrow. I hope the weather's not too bad for him. But using creativity as people of faith arriving in Glasgow or wherever we are to make a point that we really care what happens, as Pope Francis has. Bodo velika vedenja, ki jih bodo volila verstva, webinari in drugo. To gradi zares čut za gibanja in za občestve skupine, ki so multiverske in ki potem bodo šle naprej skupaj, da bi prispevali k spremembi stvari. Ena stvar, ki je zelo lepa, je kako delati skupaj za spremembe. Zelo lepa je tam tudi, se neko veliko mnogih pride, jih bo prišlo v Glasgow in tam so naleteli na veliko gostoljubnost. To je bila čudovita stvar videti te osebe iz različnih cerkva, ki so ponudile svoje sobe in za aktiviste in romarje, ki prihajajo iz vsega sveta. Tem verstvam se vedno bolj, od teh verstv se vedno bolj pričakuje, pa se zahteva, da gredo naprej, da delujejo za klimatske spremembe v liniji z njihovimi vrednotami in vero, verskimi vrednotami. 4. oktobra je papež Frančišek srečal mnoge vodilne verske, ki so si prizadevali, da bi povzeli akcije, pogumne akcije, tudi zato, da bi prestavili njihove
produkte kot vzdržljive. Nič več kar tako. In to je zares pomembno. Verstva niso odvisna samo od tega, kar delajo mladi. Če vlade ne storijo koraka naprej, bo breme vedno bolj na ramenah teh oseb, verskih, vsa verstva, da bi delovala na odločilen način preko mobilizacije naših skupnosti. To že vidimo, da se dogaja preko načrtov verstev, preko skupin, ki podpisujejo, da bi prišli do ničelnih izpustov plinov premoga in v določenem času. In to je zares čudovito videti. Ja. And our communities in setting out how we're going to do our part to tackle these big global challenges. Thank you so much, Dr. Lorna. Thank you also, Ms. Tillie, for being with us and for sharing your insights with us today. Dr. Lorna, we learned that you'll be at COP26, so we wish you the best of luck and we'll support you from distance. So to wrap up our talk today, after 26 years, there's a great urgency to find concrete and feasible solutions to our climate crisis. Acting locally while thinking globally, we can answer many small problems we are encountering. As our speaker said it well and expressed it very well, hope for a better planet and for a better tomorrow, hope in working hand in hand and starting with small changes can have a great impact on our actions. We trust that the output of today's webinar has helped us in anchoring our faith that together we can make a change. Don't forget to follow us on our social media. And thank you again. Hvala ti, pa ne pozabi na nas, da gremo mi naprej. Čau.